Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi 36 a lamulo loyendetsera zisankho koloko mmawa ndipo kudzanya voti. Nechi bungwe loyendetsa zisankho likufuna kulengeza izi. Choyamba, nthawi yokopa anthu kuti adzakuvotereni kapena tinene kuti campaign period. Nthawi yovomerezeka yokopera anthu kuti adzakuvotereni idzakhala kwa masiku makumi asanu ndi limodzi kapena tinene kuti 60 days kuyambira pa 14 July mpaka 6 koloko mmawa pa 14 September. Pa nthawi imeneyi okhudzidwa onse amene adzakhale akupikisana nawo pa chisankho ichi, kaya ndi oyima pawokha kapena kuyimira zipani za ndale, adzaloledwa kupangitsa misonkhano paliponse kuti apeze mavoti, koma motsatira malamulo a zisankho komanso ndondomeko zopangira kampeni zomwe zakhazikitsidwa ndi bungwe loyendetsa zisankho. Tsono tikambe za ndondomeko yoyimira nawo pa chisankho kapena tinene kuti nomination process. Ndondomeko yakuti itsatidwe kwa amene akufuna kuyimira nawo pa chisankho yasinthidwa motere: kutenga kalata zoyimira pa chisankho, kulipira ndalama zoyimira pa chisankho kapena tinene kuti nomination fees, ndi kutenga kalata zoyimira pa chisankho kunayamba pa 10 Juni monga takhala tikulengezera. Dziwani kuti mukuyenera kukalipira ku FTH Bank imene muli nayo pafupi. Kwa amene akufuna kupikisana pa ukhansala ndi phungu wa nyumba ya malamulo, akuyenera kukatenga kalata zoyimira pa chisankho ku maofesi a khonsolo adera limene akufuna kudzayimira. Onse ofuna kuyima pa upresidenti akuyenera kukatenga kalata zawo ku likulu la bungwe loyendetsa zisankho konkuno ku Lilongwe. Chonde dziwani kuti tsiku lotsiriza kulipira ndi kutenga kalata zoyimira pa chisankho ndi tsiku lomaliza lomwe bungwe loyendetsa zisankho lidzatseke kulandira kalata zoyimira pa chisankho monga ndifotokozere chapompano. Kupereka kalata zoyimira pa chisankho. Bungwe loyendetsa zisankho lidzayamba kulandira kalata zoyimira pa chisankho kuyambira lachinayi pa 24 July mpaka pa 30 July. Apa ndibwerenzenso chifukwa chokuti ndi pamene pali kusintha. Tidzayamba kulandira kalata zoyimira pa chisankho kuyambira lachinayi pa 24 July mpaka pa 30 July. Izi zikukhudza chisankho chonse cha khansala, phungu wa nyumba ya malamulo komanso president. Ma nomination papers onse adzalandiridwa wiki imeneyi. Kulengeza mayina ovomerezeka kupikisana nawo pa chisankho. Mayina anthu amene adzavomerezedwe kuyima nawo pa chisankho adzatulutsidwa pa 8 August ndipo adzatsindikizidwa mu newspaper ya boma kapena tinene kuti the Gazette, komanso mu newspaper ena, komanso kulengezedwa pa wireless. Malo okapereka kalata zoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo onse ofuna kuyima pa chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo komanso khansala akapereka kalata zawo kwa constituency returning office ku dera lomwe akufuna kuyimira. Onse amene akufuna kuyima pa chisankho cha president adzapereka kalata zawo kwa makomishona a bungwe loyendetsa zisankho kumwambo umene udzakachitikire ku Bingu International Convention Center konkuno ku Lilongwe. Malangizo ofunika pa ndondomeko yoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo timafuna tidziwitse kuti opikisana nawo pa chisankho komanso nthumwi zawo akulangizidwa komanso akulimbikitsidwa kuti ali ndi ufulu wonse ofunsa ogwira ntchito za zisankho kuti awawunikire kalata zawo zoyimira pa chisankho ngati zalembedwa molondola komanso ngati zili ndi zofunikira zonse malinga ndi malamulo. Izi zipangike tsiku lopereka zikalata lisanafike. Kuchita motere zithandizira kuonetsetsa kuti kalata zoyimira pa chisankho zili ndi zoyenera zonse zimene zingathandize kuchepetsa mavuto amene angakhalepo pa tsiku lozapereka makalata.
Ngati pangapezeke zolakwika kapena zoperewera mu nyengo imeneyi, opikisana nawo adzakhala ndi nthawi yokwanira kuti akakonze pamene pali vuto lisanafike tsiku loperekera mapepala. Ndiye tilimbikitse onse amene akutenga nawo mbali pa chisankho chimenechi kuti agwiritse ntchito mpata umenewu kubweretsa mazikalata zawo kuti ziunikidwe ngati zinthu zonse zili m'malo mwake. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa zisankho likufunanso kufotokozera kuti kusintha kwa masiku olandilira kalata zoyimira pa zisankho kwachitika kuti zilingane ndi kutha kwa Nyumba ya Malamulo pa 23 Julayi 2025 monga mwa gawo 67 la malamulo aakulu a dziko, komanso kutha kwa makhonsolo pa tsiku lomwelo pa 23 Julayi malingana ndi gawo 147 la malamulo aakulu a dziko lino. Pamene ndikutsiriza tifotokozeko za kusunga bata ndi mtendere komanso kupewa kufalitsa mauthenga abodza. Amayi ndi abambo, ndi udindo wa nzika zonse za Malawi kuonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa ndipo bata likusungidwa nthawi zonse, makamaka nthawi ya chisankho. Zisankho ndi njira yofunikira kwambiri ndipo zimayenera kuchitika mu mtendere, mwaufulu komanso mwachilungamo. Kuti izi zitheke, aliyense ayenera kupewa kuchita zinthu zomwe zingayambitse kusagwirizana pakati pa anthu monga kulimbikitsa za upandu komanso kunyoza anthu ena opikisana nawo. Komanso pamene tikukonzekera zisankho tikuona kuchuluka kwa kufalitsa nkhani zabodza, makamaka pamalo a mchezo pa intaneti monga pa Facebook, WhatsApp komanso pa TikTok. Nkhani zabodza zimatha kubweretsa mantha, kusokoneza mtendere wa dziko komanso kulepheretsa anthu kukavota. Amayi ndi abambo, tiyenera kukhala tcheru komanso kuzindikira kuti si chilichonse chomwe timamva kapena kuwerenga pa intaneti chimene chili choona. Tisanafalitse nkhani ina iliyonse, tiyeni tifufuze kaye kuti kodi ndiyolondola komanso yachokera gwero lodalirika. Tikapanga chonchi ndiye kuti tichepetsa mkhalidwe ofalitsa nkhani zabodza. Ndikuthokozeni amayi ndi abambo fa chakumvetsera kwanu. Ambuye adalitse tonse komanso adalitse Malawi. Zikomo. Now you allow me and indulge me to give the same speech in English for inclusivity. As we all are aware, ladies and gentlemen, there will be a general election during which Malawians will be voting to elect the President of the Republic of Malawi, members of Parliament, and councillors. This is in accordance with the provisions of the Constitution, which makes it a requirement for the holding of regular elections to elect office bearers, for which I have mentioned every 5 years. It is on this basis that yesterday, 17th June 2025, the Commission held a meeting and resolved to officially declare that in accordance with Section 67 of the Constitution of the Republic of Malawi, as well as Sections 27 and 36 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, a general election shall be held throughout Malawi on Tuesday, 16 September 2025, at registration centers where registration took place. For this purpose, the Commission will establish polling stations at these centers. On this day, eligible Malawians will vote for the President, members of Parliament, and councillors across the country. Polling will commence at 6 a.m. and close at 4 p.m. All eligible Malawians who will be on the queue at 4 p.m. will be assisted to vote accordingly. As part of this declaration, the Commission wishes to announce the following important processes. Campaign period.
The official campaign period shall run for a period of 60 days, beginning on 14th July and ending at 6 a.m. 14th September 2025. During the campaign period, all contesting candidates and political parties will be allowed to campaign for votes in accordance with electoral laws and the Code of Conduct for Elections, which the Commission has prescribed to regulate the conduct of campaigns. Nomination of candidates. The nomination process for presidential, parliamentary, and local government elections will follow this revised schedule. Collection of nomination papers. As we all are aware, collection of nomination papers began on 10th June 2025 and will continue until the final day of receipt of nomination papers. Receipt of nominations. The Commission will receive nomination papers from Thursday, 24th July to Wednesday, 30th July, both dates inclusive. I'll take that again to emphasize the revision. The Commission will receive nomination papers from Thursday, 24th July to Wednesday, 30th July, both dates inclusive. Publication of candidates' names. The list of names duly nominated candidates shall be published by 8th August 2025 in the Government Gazette and in at least 2 newspapers of general circulation, and will also be broadcast on the national radio. Places for submission of nomination papers. The designated places for submission of nomination papers have been indicated in the general election notice, which was issued by the Commission yesterday. However, for purposes of this press briefing, the Commission wishes to announce that the nominations for candidates for election as President will be received by the Commission at the Bingu International Convention Center here in Lilongwe. Important guidance on the nomination process. Candidates and their election representatives are advised that they have the right, during the entire nomination period, to request the Commission to examine their nomination papers and supporting documents before submission. This will help ensure completeness and compliance with legal requirements. Upon formal submission of nomination papers, the Commission shall, before the close of the nomination period, notify candidates or their representatives of any defects identified in the nomination papers or supporting documents. Candidates will be permitted to rectify such defects before the expiry of the nomination period. The Commission wishes to highlight the changes regarding the dates of receiving nomination papers is on account and for the purpose of aligning with the dissolution of the National Assembly as provided under Section 67 of the Constitution, which also sets the date of polling, and also Section 147 of the Constitution, which provides for the dissolution of the local government authorities. Before I close, allow me to speak briefly on the issue of misinformation and disinformation. The Commission wishes to remind all Malawians that we should desist from disseminating information that we have not verified, because this is perpetuating the challenge of misinformation and disinformation. It is imperative that before we disseminate any information, particularly over social media platforms like Facebook, WhatsApp, and TikTok, and indeed other platforms, we should take the time to verify, to ensure that whatever we are disseminating, before we hit that forward, let's ensure we have verified the source and
the credibility and authenticity of the message that we are disseminating. Also, the Commission wishes to remind all Malawians that it is our duty and responsibility to maintain peace and stability throughout the electoral process, through to polling and even post-polling. I thank you for your attention. God bless you and God bless Malawi. Thank you so much, Honorable Chairperson. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.